Once again, warm welcome to all the coffee planters. Today's webinar subject is pre-monsoon nutrition management in coffee plantations. ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಫಿ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸದಾ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ರಸಸಾರ 6.1ರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದರಿಂದ ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯು ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ 4.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಂಜುಕಾರಕ ಅಂಶಗಳಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಈ ಅಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಜೈವಿಕ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಸುಮಾರು 10,000 ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರಿನ ಮುಂಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕಾಫಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ದು ಗಿಡ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ದುರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕಂಡು ಬಂದು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಗಾರಿನ ಮುಂಚೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಪಡೆಯಲು ಮುಂಗಾರಿನ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Coffee being a perennial crop, it's having the dual function of maturing the crop and producing fresh cropping wood for the succeeding year simultaneously. And time and the frequency of the fertilizer applications influences the growth and yield and sustainability of the coffee crop. Efficient and effective use of the fertilizers implies timely implications during the critical periods. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. Critical stages for the fertilizer applications is time during the flowering, fruit set and the development, bean filling and the maturation of the crop. These periods are classified into the February to March as the blossom period, May to June pre-monsoon period, and August you can apply during the mid-monsoon fertilizers, and during the post-monsoon you can apply one more round of the fertilizers. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಕಂತು ಹೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾರಜನಕ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಬಿಡುವ ಹೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಗೊಂಚಲಿನ ಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದು ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಎಲೆಯ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದ ಗಿಡಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣವನ್ನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. Nitrogen is required throughout the year. It encourages good vegetative growth and the cropping good. And phosphorus, that's a main factor during the pre-monsoon period. It induces the blossom, and once again it will help for the fruit setting. ರಂಜಕ ಇದು ಬೇರುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಕುಡಿ ಚಿಗುರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುಂದಿನದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. This nutrient potassium is required more during the post monsoon period. It will help in berry maturation, bean filling and hardening process. Frequency and the fertilizer applications. For Arabica, minimum 2 rounds are recommended, that is during the pre-monsoon and the post-monsoon period. Similarly, for Robusta coffee, for under irrigated conditions, 3 rounds are recommended, that is the pre-monsoon or post-blossom, pre-monsoon and post-monsoon period. And for rain-fed conditions, 2 rounds are recommended, pre-monsoon and the post-monsoon. And mid-monsoon period, 1 bag of the urea is recommended for the both Arabica and Robusta coffee plantations. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತೆ ರೋಬಸ್ಟಾ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರೇಬಿಕಾ ಗಿಡಗಳಿಗೆ 2 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ. ಅದೇ ತರ ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ತೋಟಗಳಿಗೆ 2 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ. ಅದೇ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ 3 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹೂ ಅರಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಹೂ ಅರಳಿದ ನಂತರ, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸುಣ್ಣ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಶತ 80ರಷ್ಟು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡೋಲಮೈಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ 1 ತಿಂಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟು ಇರುವ ಪಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಾಂಡದಿಂದ ಸುಮಾರು ಗಿಡದ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 1.5 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಕಿ ಸರಿಸಿದ ಮಣ್ಣು, ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ, ತರಗೆಲೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಶೇಪ್ ಅಂತೀವಿ, ಕುದುರೆ ಲಾಳದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು. As you know, in the market there are so many new fertilizers companies are coming and promoting their own products. That's why before applications of the living materials or any fertilizers, you have to go for the testing in the any coffee board testing laboratories that is located at CCRI and substations, because as you've seen that 80% neutralization value is a must for the agricultural lime and the dolomite. If it comes low, then you have to apply more quantity of the agricultural lime and the dolomite. And before applications of the living materials to the soil, you should ensure that sufficient moisture level in the soil, and there should be minimum 1 month gap you should maintain before and between the lime applications and the fertilizer applications to the coffee plantations. If you apply in the steep areas this fertilizers, you have to apply in the semi-arch shape in the upper side of the coffee plant. And before mixing of the any kinds of the fertilizer, you should think over the compatibility of the fertilizers that I will show in the final slide. Choice of the fertilizers. ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಫಾರ್ ಅರೇಬಿಕಾ pre-monsoon period you have to think about the sustained availability of the phosphorus containing fertilizers. If you take readily water soluble fertilizers, it may leach into the leaching and acid
content in the soil may increase. That means acidity will definitely increase. That's why we are recommending urea, rock phosphate, and the muriate of potash during the pre-monsoon period. For the post-monsoon period, you should ensure availability of all the nutrients. You can go for the urea, amorphous or MOP, or any complex fertilizers like 19-19-19 all, 17-17-17 or 17 all, or 15-15-15-15 all. For Robusta, you have to go for the 3 rounds. That's during the pre or post blossom. That time you can select urea, DAP, or potash, or urea single super phosphate, or once again muriate of potash or potash. And for pre-monsoon period, you have to go for urea, rock phosphate, and potash. That is this current season. And for post-monsoon period, you can go for the urea, amorphous, potash, or any other complex fertilizers. But once again, to retain the coffee berries during the mid-monsoon, you have to apply for the 50 kg of the urea per acre. ಈಗ ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತೆ ರೋಬಸ್ಟ ಗಿಡ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಆತರ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ರಂಜಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟಾಶ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ, ಅಮೋಫಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ 13% ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟಾಶ್ ಅಥವಾ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 19, 19, 19, 17, 17, 17 ಅಥವಾ 15, 15, 15 ಈ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ರೋಬೋಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ 3 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಕೊಡುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು 50 kg ಅಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಅನ್ನು 1 ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಟನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಫಾರ್ ಪ್ರೀ-ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ 87 kgs ಆಫ್ ದ ಯೂರಿಯಾ, 167 kgs of the rock phosphate, and 67 kgs of the muriate of potash. It will cost around 4,548. Similarly, for the post-monsoon applications, you have to go for the 21 kgs of the urea, 150 kgs of the 20-20-013, and 67 kgs of the muriate of potash. It will cost around 6,603 rupees. Similarly, if you want to go for the 500 kgs of the clean coffee per acre in the 2 splits, you have to go for the 77 kgs of the urea, 153 kgs of the rock phosphate, and 59 kgs of the muriate of potash. For post-monsoon application, you have to go for the 70 kgs of the urea, 138 kgs of the 20-20-013, and 59 kgs of the muriate of potash. This is for 400 kgs of the Arabica for 2 splits. Pre-monsoon period, you have to go for the urea. It needs around 66 kgs, rock phosphate 133 kgs, and muriate of potash 51 kgs. It costs around 3,522. And for a post-monsoon period, you have to apply 13 kgs of the urea, 120 kgs of the 20-20-013, and 51 kgs of the muriate of potash. It cost around 5,171 rupees. Normally, fertilizer recommendations is rendered based on the yield, age of the plant, and the soil fertility status. This slide is shown to you because depending on the yield, how much nutrients are required for the coffee plants for the different seasons. That's during the pre-blossom, pre-monsoon, and the post-monsoon applications. If you see from starting from 100 kgs to 600 kgs, there is a, if you see the individual dose or
dividing the annual dose of the fertilizer, all the doses are less than the 40, 30, 40. So if you give single dose or double dose after this 700 kgs, the 40, 40 dose would be increased. So that's why we have to go for the minimum 3 dose here from here. Okay, it's 40, 45, 44, 58, 115, 114 like that from here onwards. It will increases the fertilizer use efficiency, and it will also some extent prevents the leaching losses. This is 2 splits of the rock phosphate and amorphous, as a P2 for amorphous is used as the phosphorus source. Here also from D7 onwards, you have to go for the minimum 3 splits. So these are the fertilizers required for the young plants. This is for Arabica, and this is for Robusta. If you see in between 1 and 2 years, there is so much of difference. If you go for Robusta, also similar case, you have to go for this is a grams. These are given in the dosage is given in the grams per plant. If you have to add around 120 grams of the 17-ol or 100 grams of the 19-ol for the 1 or 2 years young plants, and 175 grams of the 70-ol or 150 grams of the 19-ol is given for the 1 to 2 years plants. ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೋಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಂತನ್ನ ಒಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 17 ಆತರ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 117ರಿಂದ 120 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು, 19 ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು. ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಮುಂಚೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವಿಕೆ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಸಾರಜನಕ ಅಂಶವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಉಳಿಸಲು ಸಾರಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 19-19-19 ಅಥವಾ 17-17-15 50ರಿಂದ 75 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಅರೇಬಿಕಾ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 100ರಿಂದ 125 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ರೋಬಸ್ಟಾ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೇ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀ-ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, for young plants in the pre-bearing stage, it is suggested to apply NPK complex fertilizers 19-19-19 or 17-17-7 at the rate of 50 to 75 gram per plant for Arabica and 100 to 125 gram of the plant for the Robusta plants during the pre-monsoon period. That can be applied during the last week of the May or first week of the June, depending on the weather and other climatic conditions. This slide shows how to apply the fertilizers in the coffee plantations. Before applications of the fertilizers to the coffee plantations, as you know, you have to go for the weeding, and then you have to go for the removal of the mulches from the surface near the stem. That's 1 to 1.5 feet, depending on the plant spread. And after applications of the fertilizer, once again you have to cover with the mulch. Agriculture Chemistry Division has also developed a technology for the foliar nutrition. Those plantations are getting more than 1 ton clean coffee. They can go for this one during the post-monsoon season. They have to in the 1 barrel or 200 liters of the water, they have to add 1 kg of the 19-19-19-19-ol, or it's during the non-availability, they can go for the urea 1 kg, single super phosphate 1 kg, muriate of potash 750 grams, along with the zinc sulfate 500 grams, magnesium sulfate 250 grams, borax 250 grams, planofix or hormonal, those growth regulators 50 to 70 ml, and
wetting agent Epsa 50 ml or others 200 ml in the to 1 barrel of the water. 1 ton clean ಕಾಫಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗವು ಈ ತರ ಒಂದು ಫೋಲಿಯಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 19 1 ಕೆಜಿ ಅದು ಸಿಗದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ 1 ಕೆಜಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ 1 ಕೆಜಿ, ಮ್ಯೂರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ 750 ಗ್ರಾಂ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 500 ಗ್ರಾಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ 250 ಗ್ರಾಂ, ಬೋರಾಕ್ಸ್ 2 ಮತ್ತೆ 250 ಗ್ರಾಂ, ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನಾಲ್ 50 ರಿಂದ 70 ml, ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದು 50 ml ಅನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕಾಯಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಕಬಹುದು, ಯಾವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಕಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತೋಟಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿವಸವೇ ಗೊಬ್ಬರನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೇಕಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಗಳ ದಕ್ಷ ಬಳಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಲೈಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ mix along with the other fertilizers, whereas rock phosphate can be mixed with the ammonium sulfate before mixing, which cannot be mixed previous day. Similarly, urea can be mixed with the other fertilizers, but MOP can be mixed together with the other fertilizers. Okay, you can see those in the red lines, it cannot be mixed. Those in the purple, which can be mixed shortly before use, and in the green color, you can mix it and you can apply. If you see the fertilizer combinations of the different fertilizers, urea having the 46% of the nitrogen, ammonium sulfate 21% of the nitrogen and 24% of the sulfur, calcium ammonium nitrate that's not available now right now, so it's cost it having 25% of the nitrogen. So single super phosphate 16% of the P2O5 and 12% of the sulfur. So DAP 1846, ammonium phosphate 013, and ammonium polysulfate is also nowadays available, 20% of the nitrogen and 56% of the P2O5, and other complex fertilizers like 15, 15, 15, 17, 17, 17, 19, 19, 19. Rock phosphate, it having the phosphorus content of the 18 to 20%. Sometimes it's also having some sources where you can find 28 to 30%. Muriate of potash 60%. Sulfate of potash 50%. K2O and 18% of the sulfur. So these are the fertilizers available in the market. ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿ 46% ಅಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನಲ್ಲಿ 16% ಅಷ್ಟು ರಂಜಕ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 12% ಅಷ್ಟು ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತದೆ. DAP ಯಲ್ಲಿ 18% ಅಷ್ಟು ರಂಜಕ ಮತ್ತು 46% ಅಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ತರ 15, 15, 15, 17, 17, 17 ಹಾಗೂ 19, 19, 19 ಈ ತರದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿ